So, hello students. Today we see the one more topic in the periodic table is the classification of elements by Newland. Here, Newland is the name of scientist. Okay. So, already we in earlier class we discussed about the classification of elements by Daubeney. So, Daubeney classified the elements based on atomic weights by giving a law that is called law of trads. In the same way, the Newland also given importance for atomic weight of elements. Newland also given importance for atomic weight of the elements, and he arranged the element in the increasing order of ఆ టైంలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ని అన్ని ఎలిమెంట్స్ని ఆ టైంలో డిస్కవర్ చేసిన ఎలిమెంట్స్ని హౌ మెనీ నెంబర్ ఎగ్జాక్ట్గా డిస్కవర్ చేసి ఆ టైంలో వీ హ్యావ్ నో ఇన్ఫర్మేషన్. ఆ టైంలో డిస్కవర్ చేసిన ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని ఏ మోడల్లో అరేంజ్ చేసిందంటే he arranged the elements which were discovered at that time in the increasing order of their atomic weights. What atomic weights increasing order arranged, and he observed a key point, an important point. He observed that an element is having similarities. An element is having the similar properties with the eighth element next to it. Okay, with the eighth element next to it. Means first element is having similar properties with the eighth element. Okay, atla ఒక్కొక్క ఎయిత్ సెవెన్ గ్యాప్ ఉన్న ఎలిమెంట్ సెవెన్ గ్యాప్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్కి ఏమైందంటే he observed that some similarities are present. Okay, so it is called law of octaves. Actually ఈ రిపిటేషన్ దేంతో కంపేర్ చేసిందంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we know the musical note, musical scale అంటాం దాన్ని. ఓకే, we know musical scale. So what is a musical scale or musical note? So in our version it's called sa, re, ga, ma, pa, da, ni. So this is 1 2 3 4 5 6 7. The eighth one is again sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa. So ఎట్లయితే మనకి this is the first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. So first the eighth repetition. In the same way he also observed exactly in the elements. In the elements also he observed the same thing when they arranged in the increasing order of their atomic weights. The first element ki, eighth element ki, and in between how many elements are there? 1 2 3 4 5 6 elements are there. Between sixth element, first element ki, eighth element ki. So mall eighth tarvata eighth. So next 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16th element. So they are showing similar properties. So ikkada 8, ee 8th number ki he given a big importance. So normal manaki manam in India it's the best one is the sarigama padani santam. So in western culture, so in western music we can say western music there is also one more thing is that is do, re, mi, fa. Do, re, mi, fa, so, la, ti. So it is their version. Okay, so do, re, mi, fa, so, la, ti. Again do. So this is 1 2 3 4 5 6 7 8. The first one, eighth one, is called musical scale. So for our Indian culture, so it is we use the sarigama padanisa. So in the western music so దానికి కూడా కొన్ని బేసిక్స్ ఉంటాయి. Actually they are also inspired by the Indian musical notes. Okay, that is do, re, mi, fa, so, la, ti, do. So okay, do so matching, so it is compared with the musical note. That's why he given the name for this observation. So ఈ observation ki he given a name. So ఇదే మనకి eighth element comparison ఎక్కడ వచ్చింది మనకి. He observed when elements were arranged in the increasing order of their atomic weights వచ్చింది కాబట్టి so he given a law that is called law of octaves. Law of octaves means now we can write a few points about this classification. That
So he arranged means Newland. Okay, Newland arranged the elements in the increasing order. In the increasing order of their atomic weights. Their atomic weight. Okay. Means he also given importance to the atomic weight, just like Daubernier. Okay. Next he observed similarity in physical and chemical properties. Similarities in physical. Similarities in physical and chemical properties between eighth and first element. Between first and eighth elements similar to the eighth. First note of a musical scale. Okay, check it out. First and eighth. So under nothing but second ది కంపేర్ చేస్తే 16. మొత్తం మీద దాని ఒక ఎలిమెంట్ మనం ఫస్ట్ అని తీసుకుంటే దాని నుంచి ఎయిత్ ఎలిమెంట్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ అండ్ ఎయిత్ అంటే ప్రతిసారి మనం ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎయిత్ ఎలిమెంట్ కదా, రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ కూడా సో ఫస్ట్ దాని నుంచి మనం కౌంటింగ్ స్టార్ట్ చేసి దాని తర్వాత ఎయిత్ ఎలిమెంట్కి హ్యావింగ్ సిమిలారిటీస్. అంతేకాని ఓన్లీ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిట్లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎయిత్ ఎలిమెంట్ కాదు. ఇక్కడ మనం సెకండ్ ఎలిమెంట్ నుంచి నెంబర్ 1 స్టార్ట్ చేస్తే సో అక్కడ మళ్ళీ ఎయిత్ వచ్చినప్పుడు దర్ ఇస్ ఎ సిమిలారిటీ. Okay, so this is so with the help of this observation he given that is called law of octaves. He given the law that is called law of octaves. ఇక్కడ oct అంటే it represents the 8th number. OCT oct number దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, నెంబర్ 8 ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. So what is that musical scale? Just we give a brief point. So what is the musical scale? Musical scale, you can say so. So this is 1, 2, 3, 4. So here the first one. So 8th one. So for example, ఇక్కడ నుంచి మనం కౌంటింగ్ స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి. దిస్ ఇస్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sorry, 1, 2, 3, 4, 7, 8. Okay. So first one. Sorry. So first one, 8th one, again repetition. Okay. So మనం అది కంపేర్. సో ఇక్కడ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ఫస్ట్ వన్ లాస్ట్ వన్ ద సేమ్ వన్. So next, for the Western culture, we say it is Western music. There is a do, re, mi, fa, so. Lati do. Okay, so this is treated as a, so దీని మన కెమికల్ ఇది మ్యూజికల్ నోట్లు నార్మల్ ఎలిమెంట్స్లో ఈ రిపిటేషన్ హీ నేమ్డ్ ఇట్ యాజ్ ఏ
law of octaves. He explained it in terms of a law that is called law of octaves. So based on this observation, he given the law that is called law of octaves. Okay, that is called law of octaves. So how we can write the law of octaves means the repetition of chemical repetition of chemical and physical properties between first and eighth. Nothing but so when it is possible, the increasing order of their atomic weights. So is called law of octaves. Okay. So next, so important is so what are the drawbacks? For prati theory lo drawbacks, so what are the good things? What are the demerits? So achievement. So what is the good point in this theory is so this is the first theory. This is the first theory. So explains about the repetition of properties. Okay, repetition of properties between one element between a period and the first element ki eighth element ki similar properties unnai. Okay, and eighth element compare cheste next element 16th element to similar properties untai. Okay, so దీని ఏమంటే ఒక periodicity అంటాం. Okay, so that repetition is observed first time. సో జనరల్గా రిపిటేషన్ ప్రాపర్టీస్ మనకి డబల్ నీళ్ళలో కూడా లిథియం సోడియం పొటాషియం ఆ ట్రయాడ్లో రిపిటేషన్ ఉంది. బట్ అక్కడ ఓన్లీ ఆటమిక్ వెయిట్ యావరేజ్ బేస్ తీసుకున్నాడు. ఇక్కడ ఏంటంటే సో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ తర్వాత సో వన్ ఎలిమెంట్ తర్వాత ఎయిత్ ఎలిమెంట్ తర్వాత మళ్ళీ 16th ఎలిమెంట్. సో అట్లా ఈ ఎలిమెంట్స్కి సేమ్ ప్రాపర్టీస్ రిపీట్ అవుతున్నాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిపిటేషన్ పీరియడ్ అంటాం. ఓకే, రిపిటేషన్ పీరియడ్ ఈజ్ ఎయిత్. Okay, so that periodicity is introduced in this theory. That is called achievement. That's a good thing in this law of octaves classification. And what are the drawbacks? దీనిలో demerit ఏంటంటే so what is the main demerit is so it not suits for all elements. ఉన్న అన్ని elements కి perfect గా work అవ్వదు. That is for example after calcium. So we know the elements 1 to 20 తెలుసు మనకి, 1 to 30 we must remember. And in the last year we discussed about it. Okay, so 1 to 20 elements వరకు perfect గా సూట్ అవుతుంది. సో తర్వాత ఎలిమెంట్స్ కి it is not working. Okay, so next one more important there is no perfect position for hydrogen. So actual hydrogen నుంచి కంపేర్ చేస్తే it is not suitable. Okay, so ఆల్రెడీ మనకి మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ తో కంపేర్ చేసిన హైడ్రోజన్ పొజిషన్ is always a controversial position. సో మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ కానీ ఏ క్లాసిఫికేషన్ చూసినా ద హైడ్రోజన్ పొజిషన్ ఈజ్ నాట్ సూటబుల్, నాట్ ఇన్ ద పర్ఫెక్ట్ పొజిషన్. సో అందుకే దాని ప్రాపర్టీస్ అట్లా పర్ఫెక్ట్గా లేవన్నమాట. సో సిమిలర్ విత్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్తో దాని ప్రాపర్టీస్ సిమిలర్గా ఉన్నాయి. ఎట్లయితే అదర్ క్లాసిఫికేషన్స్లో హైడ్రోజన్ పొజిషన్ ఈజ్ నాట్ పర్ఫెక్ట్, హియర్ ఆల్సో హైడ్రోజన్ పొజిషన్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ పర్ఫెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ so at that time it was suitable for at least up to 20 elements. But if you compare so if you apply this table to the nowadays elements, ఇప్పుడున్న ఎలిమెంట్స్కి మనం కంపేర్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ వర్కింగ్. సో అప్పుడున్న ఎలిమెంట్స్కి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఎయిత్ ఎలిమెంట్,
సో అక్కడ కంపారిజన్ పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయింది. సో అది కూడా అప్ టు 20 ఎలిమెంట్కి సెట్ అయింది. సో ఇప్పుడున్న ఎలిమెంట్స్కి మాత్రం ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ సూటబుల్. ఓకే, సో నౌ వి సీ ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఎగ్జాంపుల్, సో ఎట్ దట్ టైం ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో లిథియం, బెరిలియం, బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్. సో నార్మల్గా మనం నియాన్ రాస్తాం, కానీ ఎట్ దట్ టైం నియాన్ వాజ్ నాట్ డిస్కవర్డ్. ఓకే, ఫ్లోరిన్, నియాన్. సో నియాన్, ఆఫ్టర్ నియాన్ ఇట్స్ సోడియం, సో magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, then argon రాస్తాం. So argon was not discovered at that time. So next chlorine, argon, so then potassium, so calcium. సో ఇప్పుడైతే మన జనరల్గా అటామిక్ నెంబర్స్ ఇస్తాం ఎట్ దట్ టైం. సో మరి న్యూలాండ్ సైంటిస్ట్ టైంలో అటామిక్ నెంబర్ కాన్సెప్ట్ లేదంటే నో, there is no concept of atomic number. There was only the concept atomic weight. Dobernet మనకు law of triads ఇచ్చిన దాని బేస్ తీసుకుని law of octaves కూడా based on atomic weights. Okay, so if we give the numbers for it, okay, just wait. So if you compare the atomic weights, so what is the lithium atomic weight? It is 7, 9. Okay, so the brackets you have to write. So calcium 40. So this is the atomic weights కాబట్టి మనం atomic weights మెన్షన్ చేసినాం. సో ఇక్కడ what is the number? This is the first. So lithium ని మనం ఫస్ట్ తో కంపేర్ చేస్తే 1 2 3 4 5 6 7. This is the 8th. Means lithium having resemblance with sodium. Next sodium తో మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. So this is 1 2 3 4 5 6 7 8. Means there is as according to this law. So law of factor compare చేస్తే lithium having similarities with sodium and sodium is having similarities with potassium, it's suitable. So next for example beryllium. So beryllium ని ఫస్ట్ కౌంట్ చేద్దాం. సో నార్మల్గా మనకి సో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 8th ఎలిమెంట్ అనమాట. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 8th ఎలిమెంట్ కాకుండా ఏ ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ నెంబర్ తీసుకుంటే ఇది సూటబుల్. 1 2 3 4 5 6 7 8. సో దీని తర్వాత ఇది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అనుకుంటే ఇది 8th ఎలిమెంట్ అవుతుంది. సో దీని నుంచి ఇది టేకన్ అయితే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 1 2 3 4 5 6 7 8. సో కాల్షియం means there is he observed the resemblance between beryllium, magnesium, calcium. Next boron. So calcium తర్వాత యాక్చువల్గా మనకి స్కానియం వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ అప్ టు కాల్షియం 20 వరకే సూటబుల్. లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్ తర్వాత అప్లై అవ్వాలి. సో మీన్స్ సో బోరాన్ resemblance with aluminium, carbon with silicon, nitrogen with phosphorus, oxygen with sulfur, fluorine with chlorine. సో ఇప్పుడు 1 to 8 ఇక్కడ ఏది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి చెక్ చేద్దాం. దిస్ 1 అని తీసుకుందాం. దెన్ 2 3 4 5 6 7 8. సో బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ సిమిలారిటీస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్స్. ఇది పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది. సో ఆ టైంలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్కి వర్క్ అయింది. సో అప్ టు కాల్షియం ఎలిమెంట్స్ వర్క్ ఓకే. బట్ ఇక్కడ ఇంకో డ్రాబ్యాక్ అంటే ఇప్పుడున్న ఎలిమెంట్ ఆర్డర్కి మనం ఫైండ్ అవుట్ అప్లై చేయలేమని చెప్పినాం. ఎట్లా అంటే సో యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, ఫ్లోరిన్ నియాన్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఆర్గాన్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం 1 2 ఇక్కడ 1 తీసుకుంటే 1 2 3 4 5 6 7 8 ఇది 9 అవుతుంది. సో అంటే ఆ టైంలో దెర్ ఈస్ నో నోబెల్ గ్యాసెస్. నోబెల్ గ్యాస్ దేవర్ నాట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. సో కాబట్టి ఆ టైంలో so it was treated as a good one. So I have to write this example, all these examples.
So what are the demerits? Now we see what are the demerits, nothing but drawbacks. Demerits means what are the nothing but limitations, and demerits nothing but limitations. Limitations in demerits or we can say drawbacks. Okay, ప్రతిసారి ఫస్ట్ టైం కానీ మనం టోటల్ రాస్తాం. Demerits, limitations, drawbacks ఏ తీసుకుని మనకి సేమ్. ఓకే, so nothing but these are the reason for rejecting this model. So ఎందుకో, so what are the negative points? So just now we can say, so we can write it did not works after calcium. It did not works beyond calcium. So calcium తర్వాత మనం దీన్ని అప్లై చేయలేం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ it did not provided any position. This is called hydrogen. Okay, so this is the drawback in all periodic tables. Okay, next it did not so it is one different one. So it did not recognize the transition elements. Next was what is the transition element? It did not recognize the transition elements. Because these are the main drawbacks. In Newlands classification. Okay. So beyond the calcium is not applicable. Okay, apply చేయాలని మనం ట్రై చేసినా కూడా సో ఇట్ ఈస్ నాట్ సూటబుల్. సో పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవ్వాలి, మొత్తం డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి. అంటే అక్కడ దాకా గ్యాప్ 8th ఎలిమెంట్ గ్యాప్తో సెట్ అయింది. సో ఆఫ్టర్ దట్ అనేది అంటే ఆ 8th ఎలిమెంట్ గ్యాప్ అనేది 8th గ్యాప్ అనేది సో అదర్ గ్యాప్స్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. అంటే 8th ఎలిమెంట్ గ్యాప్తోని రిపిటేషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఈజ్ నాట్ అబ్జర్వ్డ్. మీన్స్ law of octaves is not applicable after calcium. So next, so what is the good thing? What is the achievement of that? మనం merit అంటాం. Okay, so merits or we can say achievements. So what are the achievements of these theories? The first thing is so it becomes atomic weight. Atomic weight of an element become as a perfect property. Element was recognized a basic property is a basis for classification of elements. Okay, next, so one more important thing, just we said the periodicity. Periodicity means the repetition of property. So the periodicity concept begin. Okay, so the periodicity means repetition. Repetition of different properties. So the periodicity as the fundamental become as the fundamental. So recognized first time.
here the main thing is about periodicity. Okay, periodicity అనే కాన్సెప్ట్. సో అప్పటిదాకా మెయిన్స్ అంతకున్న థియరీస్లో మెటల్ నాన్ మెటల్ క్లాసిఫికేషన్ ఇస్ టోటలీ డ్రాబ్యాక్. దెన్ దెర్ ఈస్ no good arrangement was there. Next Newlands, Daubanyలో there is some drawbacks. దాంట్లో కూడా మన అన్ని ఎలిమెంట్స్ కానీ లార్జ్ అమౌంట్ ఆర్ కెనాట్ బి గ్రూప్డ్ ఇన్ టు లా ఆఫ్ ట్రాడ్స్ అన్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా మనకి సో క్యాల్షియం తర్వాత పర్ఫెక్ట్ సూట్ అవ్వట్లేదు. బట్ ఇక్కడ వచ్చిన కొత్త కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ద పీరియాడిసిటీ మీన్స్ రిపిటేషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్టర్ ఈ సర్టెన్ పీరియడ్. అంటే ఒక సర్టెన్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్ తర్వాత సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ రిపీట్ అవుతాయి అనే కాన్సెప్ట్ సో ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యింది ఇన్ దిస్ న్యూలాండ్స్ కాన్సెప్ట్లో. ఓకే, సో దిస్ వాజ్ అబౌట్ లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్స్ బై న్యూలాండ్. సో దీస్ ఆర్ ద ఎర్లియర్ మెథడ్స్లో ఉన్న బెస్ట్ మెథడ్స్ అంటే ఉన్న వాటిలో బెస్ట్ ఏంటంటే దిస్ లా ఆఫ్ ట్రాడ్స్ అండ్ లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్స్. Next, one more important one that is given by Lothar-Meyer classification. Actually, so ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసే మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్. సో ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసే మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్కి ఈ Lothar-Meyer కాన్సెప్ట్, Lothar-Meyer classification is also similar. But what the drawback means, it is a total graphical method. అంటే ఇది మొత్తం గ్రాఫ్ బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది. మే ద రిప్రజెంటేషన్ మనం నార్మల్గా ఆ పేపర్ పైన ప్రజెంట్ చేయడం ఇట్ ఇస్ నాట్ అన్ ఈజీ వన్. దాని రిమెంబర్ యాక్చువల్గా మన పీరియాడిక్ టేబుల్ వై వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్, వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ చెప్పినాం స్టార్టింగ్లో. సో ఇట్ షుడ్ యూస్ఫుల్, ఇట్ మస్ట్ బి యూస్ఫుల్ టు రిమెంబర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఈజీలీ. సో ఆ ప్రాపర్టీస్ ఎలిమెంట్స్ పొజిషన్ తెలిస్తే వాటి ప్రాపర్టీస్ ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం సో పీరియాడిక్ టేబుల్ యూజ్ అవుతుంది. అంటే దాని ప్రెజెంటేషన్ కూడా ఎట్లా ఉన్నాయి, ఇట్ మస్ట్ బీ ఇన్ సింపుల్ వే. బట్ Lothar-Meyer given his classification, it is also based on atomic weights. Next, it is totally in terms of a graph. దీని గ్రాఫికల్ మెథడ్లో ఉంది. సో గ్రాఫికల్ మెథడ్ మనం ప్రతిసారి ప్రజెంట్ చేయడం ప్రాబ్లం కాబట్టి it has very less importance. Okay, so it is also based on atomic weight, and it is a graphical representation. సో నో నీడ్ అబౌట్ ద గ్రాఫ్స్. సో మన గ్రాఫ్స్ గురించి అంత డీటెయిల్స్ అవసరం లేదు. సో నెక్స్ట్ మనం డైరెక్ట్గా మెండలీవ్ పీరియాడిక్ టేబుల్, మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, ఇన్ టుమారో క్లాస్ we see about the Mendeleev's periodic table. Okay, but it's compulsory you should maintain the clear notes maintain చేయాలి. Okay.